Leah, Andrea, Rodriguez, Johanna, Salamanca, Valeria, Violeta, Victoria. Introduction al análisis de items. Cuando se miden atributos humanos con instrumentos de medidas objetivos, los resultados se distribuyen aproximadamente con la distribución normal. De esta distribución se obtienen características físicas como estatura, temperatura, etc. Las unidades iguales son necesarias para determinar la magnitud de las diferencias entre las distintas posiciones. Necesitamos saber si encuentra el punto cero sobre el continuo y tener unidades iguales a partir de este punto a todo lo largo del continuo para poder hacer medidas comparables. Si construimos un instrumento QE proporciona una distribución normal de los puntajes obtenidos, podemos expresar las posiciones de los individuos sobre el continuo psicológico en una escala de intervalo. La respuesta correcta o incorrecta a un item del test, la actitud expresada a una conversación, la exactitud de la información en respuesta a pregunta o por una estimación SUSA para determinar la posición del individuo sobre el continuo en relación con otros individuos. Suponemos que todos los items del test miden exactamente el mismo rasgo. Seleccionemos individuos lo suficientemente grandes para que sea representativo de la población respecto a la cual suponemos que se dará una distribución normal de los puntajes obtenidos. Individuos que contestaron correctamente el item se encuentran en posiciones más avanzadas en el continuo de dificultad que aquellos que dieron respuestas incorrectas. La posición de cada individuo es fijada ahora en relación a la posición del item I, pero la posición del item a su vez es determinado por los puntajes de los individuos. Construction de una escala de intervalo. 5. Positions de los items y de los individuos solamente pueden determinar en reciprocidad. Es la relación entre la capacidad del individuo y el grado de dificultad del item lo que determina si el individuo puede o no resolverlo. Si la posición del individuo en el continuo es más alta que la posición del item, él podrá resolverlo, pero no podrá si la relación es inversa. Supposition de que el puntaje individual puede expresarse como 1 o 0. 1 significa solución correcta a una respuesta positiva a una pregunta o a un registro de la persona por encima de algún nivel específico. 0 significará una solución incorrecta, una respuesta negativa a una pregunta, una estimación abajo del nivel dado. 2 pasos importantes en la medición de variables psicológicas en una escala de intervalo son. Sucesión de una distribución normal de los individuos de la población. Uso de la variación entre los individuos como una unidad de medida. Construcción de un test sin suponer una distribución normal. En este caso solamente intentamos obtener una distribución de los puntajes en 2 categorías. En otras situaciones, puede interesarnos diferenciarnos de un punto, sin pretender ir en una escala de intervalo. La construcción del test es planea de acuerdo con los requerimientos especiales de la dispersión. Datos del continuo latente. En la mayoría de las mediciones, nos interesa el rasgo subyacente que determina la educación en cierto tipo de items. Suponemos un continuo y podemos hacer diferentes suposiciones acerca de cómo se distribuyen los individuos en este y, respecto a la relación entre la posición sobre el continuo y la distribución de los datos observados. Un ejemplo de ello es cuando se refiere a variables de educación, así como la suposición de una relación monotónica entre los puntajes en el test y la posición en el continuo latente.
Debemos esperar distributions de varias formas sobre el continuo latente en el QE estamos interesados dependiendo de la actitud de QE trait. Un ejemplo de los y cuando midden actitudes por lo QE no siempre podemos presumir una relación monotónica entre los puntajes y la posición sobre el continuo latente. Dimensionalidad. Las medidas están llenas de errores, es importante que seamos capaces de estimar el tamaño del error. Los items miden correctamente el mismo riesgo, pero en diferentes grados de dificultad. Esto correspondería a la dimensionalidad del test. La solución de un item está completamente determinada por la posición entre la posición del individuo y la del item sobre el continuo latente. Es importante aclarar que ninguna de estas suposiciones pueden satisfacerse cuando se miden variables psicológicas. Homogeneidad. Variable QE indica el grado en que son satisfechas las two conditions. Unidimensionalidad. Independencia de errores de medida. Puntajes crudos se disponen en un tries de puntajes. Aproximadamente unos 1 y ceros 0 ocupando la sol de las puesto QE cada respuesta se coloca en una de estas dos categorías. Asignamos un reglón a cada individuo y una columna a cada item. Es simple sistema de subíndices para identificar los puntajes crudos, la primera cifra de la posición de reglón y la segunda la posición de columnas. Representados por G el puntaje crudo QE obtuvo el individuo J por su respuesta al item I. Para simplificar, en el puntaje obtenido por el individuo J en el test T se representará por TJ. TJ se opción sumando los puntajes crudos de un reglón de tries de puntajes. Puntaje total del individuo J se opción contando el número de items resultados correctamente por él. La frecuencia de la respuesta correcta se opción contando el número de individuos que ha resuelto el item correctamente. Tries de puntajes. Es la variación en la capacidad de los individuos. O acute. Grado en que los datos diferencian o distinguen entre los individuos. Si no hay diferencia, todos son el mismo puntaje y la varianza en 0. Varianza. Tenemos que tener presente. La varianza grande no es decimal per se. Es importante mostrar que la distinción es significativa y confiable. Varianza de un solo item. Variations de puntajes en el test computo basadas en las variations de capacidad para resolver cada item. Frecuencia de la respuesta correcta expresada como proporción. Se indica por P, la proporción de individuos que no resolvieron el item C1P. Es común indicar esta por Q. Por lo tanto P plus Q equals 1. Pi. Proporción de individuos que han resuelto el item, para cualquier item I.